Hi, I'm Emmanuel, je suis Sorel. and today we want to share with you guys a bit of our story from the beginning till today. Now we are celebrating our 4th anniversary. Oui, exactement. Nous célébrons nos 4 années de mariage aujourd'hui. 4 années, c'est pas 4 jours, ni 4 mois. Et c'est pourquoi nous avons décidé en ce jour précieux pour nous de partager avec vous notre témoignage, notre expérience vécue en 4 ans et avant les mariages également. Donc, cette vidéo, c'est pour vous édifier, également partager le bonheur que nous ressentons ensemble. So stay connected and listen to the story. That is a nice question, you know, and a lot of people used to ask, guys, how did you meet? How did you meet? You know, we met in our local church back home. It was Bethel. Yeah, the city was Yaoundé, to be precise, in Ekunu. So yeah, we met there, and it was for me actually, it was a challenging experience. Oui, exactement. Nous sommes retrouvés à l'église Bethel Ekunu et beaucoup de choses se sont passées sans que nous-mêmes nous n'ayons le contrôle de la chose en fait. Et je crois que nous allons vous partager ici comment est-ce que ça s'est fait et comment est-ce que nous avons su que nous devions être ensemble. Je crois que lui va mieux commencer. Yeah, actually, as we said at the beginning, we met in our local church back home, and first of all, you know, you can be in the church with somebody for years, but you don't really realize that this person is that close to you, you know. And so we were singing in the choir together, and God put in my heart to make a crew where we were singing, and she joined the crew also, and that is where we start, you know, building something. We start building a relationship, a friendly relationship, because we reached at a point where she was like my best friend, you know. But only me, you know, I knew what I was in, you know, but she never knew that, okay, this guy was there for something like that, you know. But, you know, as we were building our friendly relationship, you know, like a friend zone relationship, yeah. Exactement, nous étions à l'église, dans le groupe des jeunes, dans la chorale, et par la suite nous avons créé ensemble un groupe de jeunes, un groupe musical interdénominationnel, et ce qui nous a le plus rapprochés, parce que nous étions à l'église, c'est vrai que j'étais nouvelle, lui il était à l'église déjà depuis longtemps, et les liens n'étaient pas encore vraiment solides parce qu'on venait pratiquement de se voir, de se rencontrer, se connaître depuis à peine quelques mois, quelques années que j'étais à l'église. Et c'est pendant que nous étions en train de servir le Seigneur dans la jeunesse, dans la chorale, et lorsque nous avons consulté ce groupe musical des jeunes qui s'appelle Vécue, que nos liens se sont rapprochés, qu'on a pu mieux se connaître, partager beaucoup de choses et devenir de très bons amis. Yeah. We became best friends, but when I said it was a challenging, you know, it was challenging for me, it's because I knew what I wanted, you know, and it took me like 1.5 years. I'm telling you guys, 1.5 years to be able, you know, to bring it out and say that, okay, this is what I want. You know, and she never knew for all this time that this 1.5 years, this my best friend actually he likes me. You know, that's why I'm saying it was so challenging, because, you know, you see some brothers in the church used to come to me like, okay bro,
this is your best friend. Can you give me some tips? I want to talk to her. I want to, I want to see if something can, I can do something with her. And it was so challenging because, guys, I didn't want to show them that I myself was into, So obviously I would give them some tips, but of course I will not give them the tips that that would melt her heart, guys. C'est sage, intelligent de toutes les façons. En fait, comme il dit, il a eu des sentiments pour moi avant que je ne le sache. 1 an et demi avant que je le sois au courant, avant que je le sache. Donc, ce qui fait que bon, tout naturellement, on était amis, on était proches, on partageait plein de choses. Et bon, il jouait un peu le rôle de protecteur parce que je me confiais à lui, même quand les gens venaient vers moi, me faire des avances, je lui parlais, il me donnait des conseils. Et de son côté également, il recevait des personnes qui venaient lui demander des conseils, comment est-ce qu'ils peuvent venir vers moi et ainsi de suite. Bon, en toute sagesse, il essayait de leur répondre, sachant que lui-même, il était en train de brûler dans son intérieur, mais il ne pouvait pas leur dire et il ne pouvait pas laisser transparaître cela. Donc, oui. Yeah, something that I really liked in our relationship, our friendship relationship, it was like at that moment, everybody, each of us, we were true to one another. You cannot play the fake, because if somebody come directly to you that, okay, this is what I want from you, I want you to be my wife, or I want you to be this one, you do your best, to hide the bad side of you, or the fact that we start as friends, we were true with each, and that made appear every single thing, and I could know everything about her, she could know everything about me, and that is what made our relationship so strong that today I cannot be fake with her because she already know everything. Et ça, c'est toujours la rencontre. Et maintenant, comment avons-nous su? Je puis vous assurer premièrement que il n'était pas dans ma liste des personnes avec qui j'envisageais faire ma vie. Nous étions amis, je l'appréciais bien en tant qu'ami, en tant que frère, que j'aimais bien son ardeur pour le Seigneur. Mais pour vous dire vrai, je n'aspirais pas à avoir quelque chose avec lui en fait. Yeah, that is crazy because, guys, I knew her. And because, she was so open to me, she was telling me everything about her, the kind of man she expects to marry, the kind of, all the qualities she's looking, and one day, if I remember well, I used to tell her, look, just all the characteristics you are looking for, I myself, I cannot even be, even you select the first 10 people, I cannot be in those 10 people, man. Because listen, and that was really challenging for me, and that is what I did appreciate in in that journey, because God really built me and teach me a lot of things. That is what you do not really expect, that is going to give to you, and that is what we call grace. Grace is, grace gave you things that you do not deserve. Yeah. Yeah, exactly. Oui, comme on disait, vraiment, c'était vraiment pas dans mes critères. Le seul critère qu'il avait, c'était vraiment qu'il aimait le Seigneur. C'est vraiment dès qu'il aimait le Seigneur, mais en ce moment-là, comme toutes les jeunes filles, je rêvais je sais pas, du prince charmant. J'étais encore dans les nuages là déjà, mais je crois que le Seigneur m'a appris dans cette relation, et le fait que je puisse finalement être avec lui m'a appris l'essentiel, la priorité, parce que en fait
je croyais que je connaissais ce que je voulais, mais en fait, je connaissais véritablement pas ce que je voulais. Mais le Seigneur m'a appris à reconsidérer ce qui était bien pour moi. Ce qui était bien pour moi. Yeah. Oui. Yeah. And the fact that I took so much time before I come openly to speak to her, during that time, I was building my relationship first with God, and secondly, I wanted to be mature when I would go to her, knowing exactly what I want. Because marriage is something that a man take a woman to another world, So I had to know where I'm going to take that woman, That is what they call vision. As long as you don't have a vision, man, you cannot take somebody, man, along with you, because you guys, I don't know where are you going to. Exactement. Et maintenant, comment avons-nous su que nous nous aimions et que nous étions faits pour être ensemble? En fait, moi, c'est vrai, il nous a dit, il a eu des sentiments pour moi 1 an et demi avant que moi je le sache. Mais il a géré ça dans le secret avec le Seigneur jusqu'à ce que moi-même je commence à ressentir quelque chose. Et je peux vous assurer que lorsque j'ai su que j'étais en train d'être amoureuse de lui, je me suis en voulu, j'étais très mal dans mon être. J'ai même dit à Dieu que non Seigneur, comment c'est lui que tu peux me donner? Et j'ai pris du temps sans qu'il ne vienne me dire quelque chose, sans qu'il m'adresse la parole. Le Seigneur a pris le temps de me rassurer, de me convaincre de ces sentiments-là. Parce que j'avais pris du temps pour dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je ressens là, c'est effectivement de l'amour? Est-ce que ce n'est pas ma chair? Parce que mon désir avait toujours été de ne pas déshonorer le Seigneur. Alors je ne voulais pas me mettre dans une relation ambiguë, dans une relation qui va déshonorer le Seigneur et qui va m'empêcher de mieux servir le Seigneur. Alors pourquoi, lorsque j'ai commencé à ressentir que je le regardais plus qu'un ami, je suis allée vers le Seigneur et je pleurais, je disais non Seigneur, comment? Ok, si c'est vrai, dis-moi, parle-moi un peu plus par rapport à ça. Et le Seigneur a pris le temps de me parler par des songes, par des versets bibliques, par des personnes même. Et ça a pris du temps, pour que je puisse accepter qu'effectivement c'est lui que Dieu voudrait pour moi et je devais simplement faire confiance au Seigneur. Yeah. Hey guys, really, I took the time in front of God because I wanted God, to convince her, to prepare her before I come into, God can show you who is your wife or who is your husband. Don't rush. Take the time with God and ask God to speak also to the person so that person will also feel the same thing you are feeling, so that when you will come into, the person is already prepared. And that is what I was doing, during that time. I was praying God that, God, when will be the time, it will be the time she will also feel what I am feeling. She will also want what I want. You understand? And that is what really happened. Exactly. That is exactly what really happened. Because, everything that we see in the physical realm have to be built first in the spiritual realm. That is the reality. So if you don't take time with God, if you don't build that thing you want to achieve with God, you will never see that thing in reality. Exactly. Effectivement, le Seigneur a pris le temps de me convaincre
que c'est lui, avant même qu'il nous fasse sa proposition, avant même qu'il ouvre sa bouche, parce que comme il vous a dit, il m'a aimé pendant 1 an et demi sans que je le sache. Et quand le Seigneur a commencé à mettre cela dans mon cœur, quand j'ai commencé à ressentir que je l'aimais également, tout s'est fait dans le secret. Je ne lui avais pas également dit et j'ai pris du temps dans le Seigneur pour prier pendant que lui priait de son côté. Le Seigneur a pris le temps de me convaincre. Et lorsque j'ai été convaincue, je peux vous assurer que c'est moi qui priais encore à Dieu en le suppliant que fait qu'il parlait vite parce que j'étais déjà impatiente. Je savais déjà que c'est lui en fait. Parce que le Seigneur, dans le secret, avait pris le temps de me convaincre que c'est lui, effectivement, avec qui je ferais ma vie. Voilà. Et ensuite, il a pris le temps pour venir au bon moment pour parler. That's amazing. And what if we have to resume all this? What we're going to say is, look, guys, to meet is very easy. But to be ready to build something together is what takes time. Yes. Because you guys first need to build, you know, what you want to achieve together with God before you guys come together. And a man, before, you know, taking a woman along with him, first need to get a vision. If you don't have a vision, people will tell you that you need to work. People will tell you that you need a job, you need to build a house, you need this or that, man. All those things doesn't matter if you don't have a vision. If you don't have a vision. Ok, la proposition au mariage, comment ça s'est fait? Comment est-ce qu'on s'est engagé? Comment on a su que c'était le moment? En fait, je crois que c'est lui qui sera mieux à l'idée. Oh, really? The thing is, back then, we were called, you know, to get separate because of she was going to school and me, I was going to start a job in different city. And the day before she traveled to the city where she was going to school, I felt in my heart that, man, don't let it go. Yeah, I felt in my heart that if you let this go, something might happen. Because God has already shown me how she was convinced, what she was already feeling for me. And when you already know all these things, you know, you already have peace. You know, God already put peace in your heart about it. That is the time. Don't create a fake peace in your heart. Because people will say, I have peace about this one. Oh no, I have, you know, God really talked to me about it. No, man, that is something that is serious. Because it's a matter of life. When they say matter of life, it means that you guys are going to get old together. Though this is not something that you have to joke with. Okay? So, when God showed me all these things, I felt myself ready to do that. So, the day before she traveled, you know, like as a gentleman, I took her out and, you know, we tried to talk, we tried to share. And as long as we were out, I saw how she was, you know, she was waiting. She was waiting for that question. She was waiting for me to speak. And I'm quite strange, you know. I didn't do that day. Imagine, I didn't do that day. That was crazy. Anyway, for that part, it's good for us. It's better she tells you. Better she tells you. Exactement. J'étais déjà impatiente parce que j'avais déjà la conviction et je savais que c'était lui en fait. Et j'étais inconfortable parce que plus le temps passait, plus on se rapprochait et j'avais peur que ce soit un flirt. Voilà pourquoi j'étais impatiente et je voulais absolument qu'il me parle pour qu'on commence
dans la clarté en fait, en étant vrai devant le Seigneur, parce que je ne voulais pas que les choses se passent de façon ambiguë comme dans le monde en fait. Et voilà pourquoi j'étais assoiffée, je voulais tant qu'il me parle. Pourtant, déjà, ce qu'on a oublié de dire, c'est que pendant qu'on avait déjà cette conviction l'un pour l'autre, on se parlait en parabole. Ça, c'est la partie folle de l'histoire que j'aime le plus. On se parlait en parabole et lui, il me disait, puisqu'on était des amis, lui, il me disait qu'il est en train d'observer, de prier pour une sœur. Et moi, je lui disais également que j'étais en train de prier pour un frère. Et sauf qu'on ne se disait pas vrai, mais chacun de nous savait qu'en fait, c'est de moi qu'on est en train de parler. Et puis, mais on a gardé ça en fait, jusqu'au jour où, comme il dit, je devais voyager. Et la veille, il m'a prise dehors et pendant qu'on mangeait, il a voulu, il était vraiment très calme et très patient, mais il a senti que ça boulait. Et ce qu'il m'a dit, c'est, il m'a dit, la fille, la sœur dont je te parle souvent, et que je suis en train d'étudier, c'est toi. Et moi, je lui ai dit, et puis quoi? Je lui ai dit, et puis quoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas ça que j'attendais, en fait. Ce n'est pas ce que j'attendais. Et je crois qu'il a dû rentrer encore dans le secret du Seigneur pour apprendre comment est-ce qu'il devait venir me parler. Et il s'est préparé pour le lendemain. Et pour le lendemain. Yeah, so the next day, so after the dinner, I went out and I went home, guys. I couldn't sleep that night. I didn't have peace. I had to call her that night that, okay, tomorrow, I'm gonna help you buy your ticket and carry your stuff to, your luggage to the bus station, all this stuff, That was crazy. And what she did is she refused actually. She refused to help her, all these things. But I insist, And when we reached at the bus station, I put all the stuff in the bus and I rushed. I went to buy the ticket and I asked her, okay, go to seat. And as she was in the bus, I went to buy the ticket. Then I joined her in the bus, That is where the funny part is. Man, you need to be bold enough, bro. Hey, guys, that thing is not easy. You need to be bold, man. I'm telling you guys, because I felt like at that moment it was like if they made a big hole in front of me, I would have jumped inside. I'm telling you. But I took my courage, then I asked her hands and I proposed to her inside the bus, man. I never expect to do something like that. I never ever in my life expect to do such things, man. In the bus. And what is funny is the answer. Yeah. What is funny is the answer. Because c'est vrai que j'attendais ce moment. Je voulais tellement, mais ce qui est bizarre, c'est que pendant qu'il le fait, je suis excitée, je suis contente, mais en même temps, l'inquiétude m'envahit. Et puis je me dis, nous sommes si jeunes et il me demande la main, comment ça va se passer? Puis je lui ai dit, j'espère que tu n'attends pas de moi. J'espère que tu n'attends pas de moi une réponse. J'espère que tu n'attends pas de moi une réponse pour le moment. Et puis, il m'a dit, prends ton temps. Ça va presser, prends ton temps. Oui, justement parce que j'avais besoin d'être encore un peu plus assurée. Bien que j'avais déjà été du Seigneur, j'étais déjà convaincue, mais j'avais besoin parce que, pour vous dire vrai, pour moi, le mariage, c'est la chose
à laquelle j'ai beaucoup de crainte dans ma vie, que je faisais prier parce que je ne voulais pas avoir une nouvelle mariage. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller trop vite en besoin. Je ne voulais pas laisser mes émotions et mes sentiments parler. Je voulais davantage chercher le Seigneur pour qu'il me convainque, qu'il me rassure. Et effectivement, c'est la personne que ce que j'ai ressenti ou entendu là, que ce soit pas simplement mes émotions, mais qu'il fallait que je laisse taire mes émotions et que je l'écoute encore. Et je crois que lorsqu'on s'est séparés, c'est ce qui a été fait. J'ai pris le temps pour écouter encore du Seigneur. Et un mois après, je lui ai donné ma réponse. Un mois après, je l'ai appelé. Il était déjà dans une autre ville, pour une job ailleurs. Et je l'ai appelé. Et j'avais souhaité le faire le jour de son anniversaire, le 22 novembre. Parce qu'il m'avait fait la demande le 22 octobre. Par coïncidence, le 22 novembre, c'était son anniversaire. Je lui avais souhaité le faire le jour de son anniversaire, mais il n'était pas disponible parce qu'il travaillait. Alors il a préféré venir en le week-end et ça s'est fait un 25 novembre, un dimanche. Je lui ai fait savoir qu'effectivement, j'avais pris du temps devant le Seigneur et je suis convaincue qu'il occupait une très grande place dans mon cœur. And that was one of the most beautiful days in my life, guys. You know, because look, I pray that thing happened to you guys. Because the day you fell in love, it's like the world stopped. Everything stopped. You know, everything stopped. And the only thing and the only person you see in that world is the person you are in love with. Yeah. It's like everything around you stop living, stop existing. And only that person you see in front of you, and only that person matters at that moment. And when she said yes, bro, I felt my heart melting inside of me, you know. I'm telling you, I felt myself like a baby. You know, when you show love to a baby, man, the way the baby feel in your hand, yeah, that is how. Hey, bro. Yeah, that's amazing, man. That's amazing. C'était un très beau moment que moi j'ai apprécié et j'avais souhaité tellement le faire parce que bon, je l'aimais, je l'aime, il compte beaucoup pour moi et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu comme je souhaitais. And we give God glory. Nous avons pris notre premier repas en tant que couple, nous avons prié pour sceller cette relation. C'est comme ça que les débuts ont commencé, les débuts de notre relation, de notre vie de couple, de notre sang.